Okpomoku Kariri. Too much heat. Ndewo, this is Yvonne from Learn Igbo Now Challenge, and in this video we're going to learn about heat and sweating, and the title is Okpomoku Kariri. Too much heat. This is a bit of a long story than the usual, and the words we're going to learn in this video comprehension are Okpomoku, heat. Okpomoku, heat. Echiche, different. Echiche, different. Ikuku, ikuku, wind or air, depending on the context. Ikuku, wind or air. Okpofu, okpofu, sweat. Okpofu, sweat. Okpomoku, okpomoku, heat. Okpomoku, heat. Obi, obi, lounge, reception room or sitting room. Obi, lounge, reception room or sitting room. Ntuoyi, ntuoyi, air conditioner. Ntuoyi, air conditioner. Now for the story. Taa dị iche. Taa dị iche. Anwụ na-achasi ike. Anwụ na-achasi ike. Ụmụaka na-eme mkpọtụ n'ezi. Ụmụaka na-eme mkpọtụ n'ezi. Mana ikuku anaghị eku. Mana ikuku anaghị eku. Ikuku na-anyị arọ. Ikuku na-anyị arọ. Okpofu na-eme onye ọbụla. Okpofu na-eme onye ọbụla. Chuka na Ngozi nọ n'obi ha. Chuka na Ngozi nọ n'obi ha. Ụdị okpomọkụ a emebeghị n'afọ 10. Ụdị okpomọkụ a emebeghị n'afọ 10. Chuka ji akupe latrik. Chuka ji akupe latrik. Akupe latrik na-eku obere ikuku oyi. Akupe latrik na-eku obere ikuku oyi. Naanị mmiri oyi ka ha na-aṅụ kemgbe ụtụtụ. Naanị mmiri oyi ka ha na-aṅụ kemgbe ụtụtụ.
Mmadụ kụrụ aka n'ụzọ. Ọ onye mbute Amazon. Ọ onye mbute Amazon. Ha ewetala ntụ oyi Ngozi tụrụ. Ha ewetala ntụ oyi Ngozi tụrụ. Ntụ oyi a ga-azọpụta ha n'oke okpomọkụ. Ntụ oyi a ga-azọpụta ha n'oke okpomọkụ. That's the end of this comprehension. So the words we've learnt are Okpomoku, Okpomoku, heat, Iche, Iche, different, Ikuku, Ikuku, wind or air, Okpofu, Okpofu, sweat, Okpomoku, Okpomoku, heat. Again, I just noticed that I put it twice here. Obi, Obi, lounge, reception room or sitting room. Ntụ oyi, air conditioner. Ntụ oyi, air conditioner. That's it for now. See you soon.